to claim it. It was dark and sounds over until you kiss my lips and you saved me. My hand is strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I said fair to the rain, watch it fall inside, suck your face, let it fall while I cry, 'cause I heard it dreaming out your name and your name. When laying with you, I could stay there, close my eyes, feel your ear. Forever, you and me together, nothing gets better. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true, and the games you play, you would always win. But I say hey to the rain, watch the storm inside, suck your pain, let it fall while I cry, 'cause I heard it dreaming out your name and your name. I say hey to the rain, and I say well, since so the flame. Well, I felt something right, 'cause I knew that that was the last time, the last time. Sometimes wake up by the door, that hurt you don't but be waiting for you. Even now when we already over, I can't help myself on looking for you. I say hey to the rain, watch it fall inside, suck your pain, let it fall while I cry, 'cause I heard it dreaming out your name and your name. I say hey to the rain, and I say well, since to the flame. Well, I felt something right, 'cause I knew that that was the last time, the last time. Oh, let it go, let it go. Let it go, let it go. Đầu tiên là phải có một cái lời rất là đáng khen cho em, bởi vì thực ra thì trong một cái không gian mà khán giả rất là đông như này, và em lại đang là ở trong không phải là một buổi trình diễn mà nó lại có một cái chút tâm lý là thi, thì bao giờ nó cũng sẽ có một chút căng thẳng. Mấy cái câu đầu là cũng có hơi một chút thôi, nhưng mà càng về sau thì em càng chứng tỏ được rằng là em là một giọng hát rất là nội lực. Quý vị thấy bạn này hát được không ạ? Vâng, nếu thế hay thì quý vị hãy cùng dành cho Thanh Nga một tràng pháo tay nữa đi ạ. Thực ra thì Cảm ơn khán giả. giám khảo chúng tôi ngồi đây cũng coi như là một phần thôi, mà có khi chúng tôi cũng chấm điểm bằng từ các cái tràng pháo tay của các bạn. Nên cứ bạn thí sinh nào được vỗ tay nhiều hơn thì bọn tôi sẽ thường là sẽ cộng thêm điểm vào đấy. Nên là các bạn đừng có tiếc. Và